Speak to Dr. Advanced Systems. Dr. Lee. You again. What do you want now? You're obviously here for a reason, and you've already spoiled my experiment, so you might as well spit it out. I've been sent by the Brotherhood of Steel to find you. You don't beat around the bush, I'll give you that. I knew it was just a matter of time before your people would track me down. I've been looking over my shoulder for almost a decade, waiting for them to send someone like you to kill me. I'm only here with good intentions. You have my word. You're giving me your word, even though we just met? Fine. Since Father trusts you, I'm going to give you the benefit of the doubt. Yay. I might not agree with everything he says, but I know he'd never allow harm to come my way. Say what you came here to say, and then leave me alone. You should return to the Brotherhood. Even if I wanted to return to them, why would they want me back? The Brotherhood valued your presence, and we'd like you to come back. Well, how sweet of them. Tell me something. Why would I possibly want to come crawling back to the Brotherhood? What reason would I have to throw away everything I've accomplished here? Father trusts me, and so should you. He trusts you because you're family. I'm not. I can't just take your word for it. I need more than that. I give up. What would it take to convince you? All right, I'll play your game. I had a colleague down here, a Dr. Virgil. Several months ago, there was an accident in his lab, and he was killed. I wanted to help with the investigation, but Father had the laboratory sealed, saying that it was contaminated. The incident never sat right with me. The more I asked about it, the more I felt like Father was deflecting my questions. If you bring me solid information on what killed him, I'll take it as a favor from the Brotherhood and consider your offer. Do we have a deal? Virgil's still alive. I know this may come as a shock, but Dr. Virgil is still alive. I met him myself. Oh, please. Do you really think a cheap tactic like that is going to work on someone like me? Stop trying to avoid the legwork by lying. Either you get me the evidence, or we have nothing else to talk about. Deal? Deal. All right. Dr. Virgil's lab was in the Biosciences division. I can give you a code that will get you into the section, but the lab itself has been sealed, so you'll have to breach it on your own. I'd tell you to be quiet about it, but your Brotherhood and discretion isn't exactly your strong suit. And finally, if you get caught, we never had this conversation. Okay. Gerai. Retrieve evidence to convince Dr. Lee. Būtinai, beleką bandysim padaryti, kad tik ją išeitų susigrąžinti. Nenorim prarasti geros darbuotojas. Synth unit, you were scheduled for maintenance duty at SRB last night. Šitie dalykai neveikiantis gerai. Nekrypti nuo pagrindinio mano tikslo. Aš nežinau, kas mano pagrindinis tikslas yra. Gerai, Bioscience Lab. Čia. Čia reikia. Čia reikia. Antra, man reikia čia. Palauk, kiek aš turiu derą. Retrieve. Ai, čia tipo daug evidence yra. Supratau. Nope, ne čia atėjau. Bet plaukit. Since mes čia jau atėjom. Goodies. Fusion core'ai. Oh boy. Cauterizeriai kažkokie. Recorder. Čia yra neblogų dalykų, todėl bus lengva atsidaryti. Gerai. So, ką mes čia galim turėti? Stimpack, blood pack. Tritolis kažkoksai. No clue, kas tai yra. Cauterizeriai kažkokie. Traškė nieko nėra. Ok. Uždarom tada tas duris. Nieko čia nebuvo. Mum gal ir čia reikia eiti iš tikrųjų. Dabar tai pagalvojus. Atrodo tiesiai man eit. Paimkim ir mikroskopą, vis tiek niekas negalvoja, kad čia kažkas blogo vyksta. Ai, oi.
Kaip novis ir aš jau sulaužiau tą ir... Nu va. Few lab, okay. So. Ai, aš institutė su viena apie Valentino. Okay. Jesus Christ. Disarming. Man reikės kažkokio ginklo ar nereikės šio ginklo? Turim šitą dalyką į ką. Oh, hello there. Kažkodėl mirė sintai. Kai čia tokio vyko jau? Sniperis, aš nenoriu sniperio. Va, gerai šitas dalykas. Man reikia turbūt čia atsidaryti daryti. Daug unlock. Oh, fucking hell. Oh, supratau, kad tą pusę reikia. Oh, fuck. Lava. Noriu išsiaiškinti, ar... Ne, tai yra už tų durų. Kodėl aš jau tenais? Nesupratau. F5 čia quick save-na, gerai. Noriu turėti quick save-a. So... Nemanai pro šitos duris eiti. A, jo, aš sumaišiau šitus objectives. Okay. Man reikia kažkur... eiti, man atrodo. Kaip labai. O, fuck off, tai yra tai. Pašaudo su sintų ginklais. Pork and beans, čia dar yra išlikusių visai neblogų dalykų. What the fuck? Krams, oh my god. Assault dronas yra čia. Fucking hell. Aš su nenoriu nieko turėt jokių bėdų. That's it. Turret control, jau nėra skirtumo. Deactivate. Tada... Remote door control. Open door. Ok, atsidaryk man duris. Veidrodėlį. Ne, palasu, zamė atsidark. Veidrodėlį. Fusai kažkokie? Fuses? Puncturing pipe kažkokie. Gerai, mes turim visą neblogų dalykų čia jau. Pas mane ateina Soltronas, man atrodo. Perimeter movement detected. Visada apsaugo šitą vietą. Čia dar... Nepaėjo. Norėjau. Fuck. Hell. Sunkus motherfuckeris, nu. Kaip peeps. Šiek tiek aliuminio gavom iš jos, arba veik cram turim. Medicina visada gerai. Čia niekas tikriausiai. Kažkaip vėl niešti nosį. Bent jau ne per tas mečą, tai tas gerai. Kodėl tai daug maisto palikta? Kodėl jie neišsinešė, ar jie valgo tokio maisto? Palam. Kaip giliai tęsiasi čia institutas šitą vietoj? Man genuinely dabar įdomu yra. Got it. So, fusion cell. Čia lokerijų, stimpaks. Nereikia fusion core, bet aš turiu 7, tai, nu, fairly okay. O... Some nice stuff pardavimų ir panašiai. House cat, what the fuck? Should this like a gay? Oh fuck. Fuck this other man. Wow, fuck you, man. Fuck off. Jūs esat nesąmonės.
visą laiką tai yra. Jie iš tikrųjų gali užsidegti, tas visai įdomu. Kuriam visokie, ai ne čia, ai čia būtent kažkokios pridė. Čia laikia gyvūnus gal, ne? Čia advents lokas yra. Oh, fuck. Jeigu į tą pusę bandytume. Davai. Aš nebandom net, ten tikriausiai nieko verto tokio nėra. Kodėl čia turi taip parašai jungti visą yra? Ar tiesiog nesprantu kodėl. Aha. Sarminam. Biški čia daiktų buvo palikta, ne? Terminals. Okei. Ne, kadangi čia viskas taip robotizuota, tai... Ai, aš norėjau atsidaryti. Turret control. Irgi, kodėl čia man leidžia turretus praeiti, jeigu aš vis tiek galiu išjungti tai. Po to, kai jau nušaunu juos. Labai useful. Aja, dabar... Remote open door. Dar apsižiūrim. Čia pilna cram yra. Kam jam tiek cram čia? Čia terminal. Ai, ten remote door, tiesiog iš kitos pusės atsidaro. Logiška yra. Wow. Hello. Čia panašus mutantai į tuos, kurie buvo. Įdomiai. Subject status turbūt reikia sužinot. Ne, pla. Progress reports reikia. Ar man čia kiekvieną reikia apžiūrėti dabar? Gal subject status tada apžiūrim ir... Keista, kad jie vis dar palikti yra, tiesiog taip. Deceased. Nu fucking hell, aš nenorėjau, kad tu jungtum tą. Kaip šitas dabar? Tagged, discarded. Terminated. Kaip mes čia galim surasti tarp visų šitų dalykų, ko mums reikia? Tai užtruks. Nu, reikia kažkokią holotape įdėti, ne? Cursor chip. Ai, cursor chip tenais. Cursor. Nemoku skaityt. Ai, čia tie keliai yra. Dr. Zimmer. A, va, čia yra... Va, Virgil. Last is run showing... Šitas ir Virgilo. Vsio? Ai, ne, man reikėjo paimti tą dalyką, kuris šalia yra. Oh my fucking god, aš toks durnas. Galiu jas paleisti. Jie neatrodo gyvi. Vieno G. Few research notes. Gerai, ką man dabar čia reikia padaryti? Man dabar tu grąžinti jau reikia? Aja, bring no, tai Dr. Lee. Kaip mes iš čia išeisiu nepastebėti tiesiog? You have entry terminal. Deactivate laser grid. Please. Hey. Viskas čia jau okei. Okay. Dr. Holdren's Synth Gorilla project is showing promising results. Puiku, man įdomu. Reikia kiek savint. Keis krenkintų. Bet dabar gerai, kai grįžtume į institutą ir nunešim Dr. Lee tai, ko jinai ieškojo. Sure. Nebuvo iš tikrųjų sunku tiek, kad buvo vienas priešas normalus, nes tai daug turėtų tai. Bet
taip iš esmės paprasta gan. Hey. Doctor. Took you long enough to find that evidence. Let me see what you've got. Biškį užsiknisau. Here you go. A holotape. This better not be a waste of my time. Nu tai klausykis. Nu. Kas dabar? Ai. Eisim prie to kompo. Advanced System Notes. Paimsim tai. Gali gal prireikti ateityje. They lied to me. Oh, įrodymas. They lied to me, and I didn't even realize how far it went. All those years of loyalty. For nothing. Is this enough to convince you? More than enough. Oh, I shit, came okay. to the Institute to get away from the Brotherhood. From the whole world. I just wanted to do my research in peace. Okay. Father took me in and gave me access to cutting-edge technology that I only dreamed existed. I became jaded. I thought that the Institute cared, that they wanted to better mankind. Maybe in their own twisted way they still do. But now I realize if you can't trust the people you're working for, then it's all pointless. True. If they lied about Dr. Virgil, who knows what else they've been lying about? Or what their plans are for my work. I'll make my way back to the Brotherhood. But I'm going to have to do it on my own. I can't take any chances being seen with you. Oh, okay. Tell whoever sent you that they've just regained the services of Dr. Madison Lee. Yay! Reikės turbūt skaityti tam, jo, Alder Maxon. Kaip mums išeiti? Išsiteleportuosim iš instituto. Tikiuosi nieks nesužinos apie tai. Nu, bent jau tėvas nesužinos, tai ir mano sūnus. Jis mane gali aiškintis, jis man tiesiog yra niekas. Pridven, yes. Teleportuokime į Pridveną, kur sutiksim savo kapitoną, lyderį, žodžiu, beleką, kas mus išgelbės. Tikėkimės. So dabar, žodžiu, atgavom. Turbūt labai mumis didžiuojasi tas Elder Maxon, kad atgavom tokį dalyką. Hello. Aš tiesiai atsiliportavau čia į dar tokį kaip ir instituto priešą. O, sveikas. Te Valentinai? I prefer laser weapons myself. It's a cleaner shot. Leaves that memorable ozone smell. Ja, tiesa. Tik aš už kompiuterio ekraną nelabai tai žodžiu, bet galiu pabandyti įsivaizduoti. Turėtų būt neblogas smarvė. Ostito zona. Ar tai nėra vadinga? Kas čia vyksta? Kaip yra viršoj? O, jis dabar kažkur yra aukščiau. Jo, visą man smagu vykdyti užduotis Brotherhoodui. Jie tokie... Ir šiaip, kažką man painėja. Attention! This is a notice to all personnel. Please think of your brothers and sisters down below. I received word that Dr. Lee is returning to us. Thoroughly secure all gear while on the flight deck. Thank you. I've convinced her that the Institute is the enemy, not the Brotherhood. Well done, Knight. Oh, yeah. As soon as Dr. Lee arrives, we'll interrogate her aboard the Pridwin. She's been under the Institute's influence for the last decade. I know. And we can't afford to take any chances. Now, on to other matters. Thanks to the success of your reconnaissance efforts, it's time to advance our operations to the next phase. I want you to report to Proctor Ingram at the airport. She has a special project that requires your immediate attention. Okay. Once again, Knight, you don't fail to impress. Dismissed. Ačiū, dėdė. Skrinam į apačią dabar. Man reikia čia. Ai, čia į apačią mes einam, ne? Jo, virš. Maišosi man biškį šitam laive. Bet dabar mums reikia neužpildė nieko šitų.
Jie vis dar tušti. Aš noriu patreidinti, duosiu, nors ne, man atrodo, stimpekais negali naudotis tais Valentinas. Why take the chance? Go ahead. Nu. Trade. Ai, ne, einam laiptų gal. Ateik. Kubėkim. Trade. Looking for something? Yep. Jam užtenka. Jis turi long gamma gun. Jis nebeturi šitų šovinių, čia reikia cells. O, kaip pasiskė, aš turiu labai daug cells. Reikia fusion cells, ne? Man ammo yra. Čia jau nėra. Ai, jo, yra ammo. Ok. Fusion cells. Coming right up. Šitą galėtų duoti dabar jau tiek, man literally negaila. Hey. I'll see what I can... Pala jam reikia... Equip. Va. Do. So. Festra... Ne. Gal skiriam šitaip į apačią. Jo, noriu paskraidyti tiesiog, kodėlgi ne. Pažvaistom Brotherhood of Steel pinigus ir panašiai. Hey, jūs jau žinok, kur mums reikia. No matter how many battles we win, there's always another fight ahead of us. Tu viena nuoškos neturi. Ok. Reikia žemiau kažkur eit. Ai, tenais yra. Labas. So, I bet you're eager to get your hands dirty on our new project. How much has Maxon told you about it? Not much. He didn't tell me anything. Makes sense. We've been trying to keep it under wraps until the time was right. Ooh. Come on. It's this way. Unless you're blind as a bat, I'm sure you've noticed that we've been building a gantry on the tarmac. Maxon and Kells have been looking for something that'll tip the balance when we go toe-to-toe with the Institute. Now, the Pridwin might be a big beast, but she's not built for fighting. That's where our new project Jūs comes in. kažką statot, kas... Oh my god, tai? Kietai. I'm excited to see... Ne, kaip lauk. Hey. Do something for you? Trade. Noriu duot čarvų. Bows, Kemba... Armor chest piece. Jam duokim gal gunner harness. Institute jumper, Kellogg's outfit. Leaded metal right leg. Leaded chest piece. Left arm, left leg. Ir dabar equipint galim taip jam. Negalim pasirodo jį equipinti. Aha. Supratau. Gunner guard outfit. Uždėkim jam šitą gal. Aš negaliu uždėti kostiumų. Jeigu dog collar uždėkim jam. Formal hat. Jis jau yra formal. Clean room suit, clean black suit, child of autumn rag. Cursor, faded trench coat. Davai uždėkim jam šitą dalyką. Turėtų leist, manau. Jo, tai equip. Kietai atrodai. Nepasikeitė, manau. This storage I'm listening. is what's left. If I got it. Jis man atrodo jau turėjo šitą dalyką, tai kaip ir nieko. Štai kad pabandykim. Clean room suit gal. Leidžiu uždėti. Jam man atrodo, tai kai kurie tinka. Dirty blue suit uždėjus jam. Ir jis nemėgsta, supratau. The Brotherhood used it in the capital wasteland as a weapon against the Enclave. It's the most advanced robot the Brotherhood has ever had at its disposal. Unfortunately, Liberty Prime was destroyed in the line of duty. I've spent the better part of the last few years piecing him back together. And if you think that was easy, try rebuilding a Protectron while you're blindfolded. So. In order to get Liberty Prime fully operational, we're going to need your help. No problem.
I'm sure this only looks worse than it actually is. I wish I had your confidence, because this is not going to be easy. Well, shit, now, the good news is that we've got most of Prime's parts fully assembled. The bad news is that it's going to take more than a few rivets and some spot welding to get them working again. The first problem is his CPU. It's fragile. Every time we try to feed power to it, it blows itself out. Why is the power blowing out his CPU? Liberty Prime has a highly complex power system. A good deal of that system was damaged when he exploded. So I'm working in the dark, trying to come up with parts on my own. Luckily, you were able to convince Dr. Madison Lee to return to the Brotherhood. Hey. She was on the original build team for Liberty Prime a little over a decade ago. I've already spoken to her, but she's reluctant to work on Prime for some reason. If you could get her down here to lend a hand with his power system, we can get the big guy moving. Sure. Reikia pasikalbėti su Dr. Lee. No fucking problem. I have no idea kur. Skrendam vėl viršų, nes gerai. Tokie pasiskraidymai. Kas čia yra? Normaliai viskas. Greičiau negu fast travel lygtais. Nėra tokių daug žmonių. Bent jau man taip atrodo. O, kiek mes čia kartu. Daug turbūt. Hello? Yra kažkur. Ne, yra viršui. Main deck'ą. Attention all personnel. Research patrols are a crucial facet of our operation here in the Commonwealth. Any Brotherhood soldiers that have not received a research patrol assignment should speak to Proctor Quinlan immediately. Big Lockins. Galiu aš čia pasitęs savo paramą trumpam. Aš nenoriu nieko užmušti čia. Craft. Modifiers, tarkim, galėčiau kažką daryti. Available mods. Voltec paint. Make it. Sure. Then slap that, okay. Yra kažkoks targeting HUD. O aš ten daugiau neturiu nieko kažtil. Daug dalykų labai reikia. Nors ne planė, reikia daug dalykų. Reikia science lygį, supratau. Dabar kaip tu galėsim, turbūt. Nes man reikia level up daryt. Sak. Level up. Reikia susirast science dabar. Ieškom. Hey, science. Čia ne science, čia blacksmith. Nors tai būtų ir neblogai, bet aš noriu science. Aš turiu viskam pakankamai dalykų. Čia robotics expert. Requires N17. Refractor. Must be part of energy resistance. Kur fucking yra scientist? Čia išėlės? Jo, čia išėlės eina. Kažkur tai turėtų būti čia gal. Blitz? Ne išėlės net eina. Tame ir esmė. Va, science reikia. Kopla reikia. Nu. NT. Kas tas yra? Intuition? You can hack master terminals. Power of the forge. Really one weapon mods. Ладно, придется будет. Plus the not stat mate. Wait. Stat. Special.
Ai gal intelligence man reikia, supratau. Reikia susiaiškinti, kas duoda intelligence žodžiu. If you're here to talk me into working on Liberty Prime, you can forget it. We had a deal. I said I'd return to the Brotherhood of Steel, and I have. No. But you neglected to mention that I'd be asked to work on Liberty Prime. I've been down this road with the Brotherhood before. Why would I make the same mistake twice? Because we care what happens to the Commonwealth. Yeah. You may not like the Brotherhood, but the people of the Commonwealth shouldn't have to suffer for it. Hey. You know, if anyone else wearing a Brotherhood of Steel uniform said something like that, I'd laugh in their face. But coming from you, it sounds like you actually mean it. Aww. Tell Proctor Ingram to get her scribes ready. Okay. It's going to take a hell of a lot of work to get Liberty Prime back online, but we'll get it done. Sure. Speak to Proctor Ingram. If we want to win the people's hearts and minds, we have to spread the word. Kodėl tiek daug lakstama šitam epizode? Ir tokių dalykų, nes mes tiesiog pilna lakstama. Tenai reikia. Šia priima tas yra. Reikia prisiminti, kad žemyn reikės man. Ir tada... Hello. Skrenam į apačią, man atrodo dabar dar daugiau darbo reikės tai Ingram. Įdomus čia pavadinimai. Kaip Paladin ir panašiai. Gal užtarnausiu Paladin Plastic laipsnį. faces? They creep me the heck out. Ne, man labai patinka apie Power Armor kažkaip, I don't know. Net laimė. Tiesiog didesnė tikimybė, kad netyčia neužmušiu savų, kai pašoksiu iš aukštai, tai jo. Rečiau reikės gal Power Armor naudos. Okay, so. Proctor Ingram. Kodėl čia tušti yra šitie? Gal koks džiugas ištuštino netyčia? Man turbūt ją pačią reikia leistis, o ne? Manau, jo. Čia? Ai, ne. Čia eina. Kinda reikia ją, nežinau mes. Va. In my experience, hot shots and big mouths end up with closed Proctor casket Ingram. funerals. Wow, things are off to a good start. Isn't that right, Doctor? I hope so. Anyway, Prime that's suffered the some problem. significant damage to his memory core. I wish your people would have been a bit more careful, Proctor. The good news is that the damage isn't irreversible, and I should be able to get the power flowing into his CPU core without overloading. If your people stay out of my way, that is. Charming, isn't she? Yep. Sorry about that, Ingram. Don't worry about it. We might be butting heads on a few issues, but I've dealt with worse. Besides, Sure. Dr. Lee's worth all the aggravation. We're working with one of Prime's original designers. I don't see it getting any better than that. In fact, since things are going so well, we're gonna have you start building his electromagnetic actuators. Oh, okay. Anything you Sure, need. anything you need. That's what I love about you. You're ready to leap into action, and I bet you don't have the faintest idea what I'm talking about. The actuators are what allows Liberty Prime's arms and legs to move. Prime's new limbs are way too heavy for the simple hydraulic pistons he had in the past. We're gonna have to rip those out, construct a brand new system using electromagnets, and install them in his limbs. What we need you to do is build the actuators for us. Now that you know what the actuators are, you need to know how to make them. These are the plans and the materials list. Don't lose them. Now, before you get that look Okay. on your face, you'll be happy to know that we have plenty of the raw materials on that list right here at the airport. Sure. The only thing we need you to head out and find is a high-powered magnet. gosh, According to what Proctor about Quinlan, the best place to find one is in any of the ruined hospitals around the Commonwealth. We've already sent out a few teams to find the rest of the high-powered magnets you'll need. They should be back by the time you return. Once you start building the actuators, we need one for each limb, so you'll need to make a total of 4. Good luck. Right. Locate high power magnets. Kur mes tai galėtume padaryti? Vala, žodžiu dabar. Einam dera.
Milton General Hospital. Taip, kiekvienais ir suraskim freaking šitą dalyką. Adhesives there and used to create nearly every mod. Okay. Dabar rinksim absoliučiai visur, kur tik rasim adhesive, kad tik jie būtų. Nes kadangi jis yra rare, tai mes padarysim, kad jis būtų nerare. Oh my god, reikia man atsilošti, nes žiauriai nugarą skauda. Kažkodėl. Turbūt po darbo. What the fuck, kas čia vyksta? What the fuck actually happened here? Okay, einame vidų. Kokie mūsų troubles gali laukti ligoninėj? I don't know. Mutantai, ghouls, raideriai. Gal kažko dar bus, kas nenorės su manim bendrauti ir panašiai. So, jį lengva bus surasti ar sunku? Roll caps. Hey, nors Harry kažkodėl jinai rola kaip ir priešą. Identify yourself. Law-abiding citizens will not be harmed. I'm protect dronai, holy shit. As if I know what to do with my found.